Hallo und willkommen zurück zu Philosophy Eternity. Wir sind wieder in Copperlane angekommen, werden jetzt noch eine Quest abgeben und dann geht's zum Friedhof. Erst nochmal in die zwei Häuser rein. So, erstmal mit Dorten reden. His tired eyes brighten. Did you find her? Show him the amulet. Yes, but not as you expected. Helig bound her soul to this amulet. Since I found it, I'm keeping it. Rena's gone. It was just a dream. Show him the amulet. Yes, but not as you expected. The old man studies the amulet. Ravina used to wear this. Where did you get it? Even now, he feels the soul of his beloved, recognizes the spirit that haunts his memories, his dreams. He would happily drown in them. Yet, what kind of fate is it for his beloved, trapped between lives for his comfort? From Helig, who's kept her soul trapped inside it for decades, it's time to set her free. From your old adversary, Helig, trapped her soul inside it. It's time to set her free. Downton's eyes widen in horror. No, please! After searching for her for so long, he gazes at the amulet. Just to have her close to me, to visit her in my dreams. That would be enough. Enough for you, but what about her? If you'd keep her trapped in this amulet for the sake of your own comfort, you're no better than the wizard who imprisoned her. Naja, also wenn ich da noch im Amulett rumleben würde, dann würde ich da doch lieber bleiben werden, statt ins Nichts abzudriften. Zumal, wenn man dann auch noch mit dem Geliebten da sein kann. Wieso nicht? Nur das. Ich meine, die hatte sich ja anscheinend selber nicht da drin wohlgefühlt, also sollte man ihren Wunsch im Amulett respektieren. Auch wenn das quasi einem Suizid gleichkommt. Dalton's expression withers. You're right. Please let me do it. He draws a club with a trembling hand and crushes the amulet. As the gem cracks, you feel essence rush from it. The old man looks at the shattered gemstone. Thank you for showing me reason. Perhaps she'll wait for me in the next life. He looks at his hands, shaking by the flame. She won't have to wait long. Please take this. He hands you the club. It's from my old adventuring days. I think it's time I finally let them go. Define spade, moderate, positive. A voice from the past. Damage against prone, stunned and flanked enemies. Das ist krass. Und es kostet nur 2. Und Flanked sind ja quasi immer. Ist auf jeden Fall besser als der Säbel, den er hat. Ja gut, dass ich da jetzt vor kurzem gerade noch die Verzauberung ausgegeben habe. Andererseits... Ja, das war ein Leech-Ding. Dann werde ich da wohl die Keule wieder verwenden. Wobei der Basisschaden halt deutlich geringer ist. So oder so. Von daher... Die Säbel haben halt den riesen Vorteil, dass sie einen Basisschaden haben und der mit allem multipliziert wird. Hier haben wir zwar einen Multiplikator mehr. 20%, der klingt zwar nett, aber dadurch, dass wir sowieso schon so viele Multiplikatoren haben, ist der Basisschaden wichtiger. Der wird halt niemals mit dem Kolben einen höheren Wert erzielen. Bis wenn man da jetzt 20% draufrechnen würde, wäre es ja immer noch nichts.
würde natürlich jetzt noch hier dieser nochmal 15% Schaden, weil das eine andere Qualitätsstufe ist. Und natürlich die Accuracy, was der Bonus von der Keule ist. Aber 5 Accuracy sind halt nicht so viel Schaden, wie das Ding zusätzlich macht. Die Säbel sind ein bisschen overpowered im Vergleich, finde ich. World Map. Ja, der Säbel ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Jetzt gehen wir hier nochmal hin. Ich glaube, da war nichts. Irgendwie in einem Traum oder was hatte ich das gesehen. Good day to you. Na, da ist nix. Dann würde ich sagen, rasten wir hier einen Moment. Und dann sind wir bereit für neue Abenteuer. Ich gucke hier nochmal gerade rein, aber ich glaube, da war nichts mehr. Welcome. A room. 1 Intellekt, 2 Lore, Dexterity und Stealth. Dexterity ist, denke ich, hier ganz gut. Alles schneller und Stealth ist auch gut. Ja, schön. Rest. Naja. Mit dem haben wir ja auch nichts mehr zu reden, oder? If doubts and curiosity plague you, I suspect the answers. I sus I Before, when you asked about allies, well now, ally, enemy, that's a skin's edge of difference in history's eye. But there were enemies. Earthar, Styrens gives you a cold grin, nods, but we sorted that out. Then Hylia and her queen's crown of feathered and birds, he sneers. Perhaps the claims to see the world from her perch. I hope she saw what happened to Earthas, and if she dares to walk upon an earth where such fire runs. Her temples are things of windows and twittering music. If a bird falls, know that it's a victory. Seeing another set of darting eyes from that feathered bitch die is a pleasure to me. You bear her a lot of rage. Shelter clergy offer shelter to the Eothasians since his death. His humiliation, she's next for me. I suspect the Magran, enemies, allies. some, shaped for hunt and war. Abidan the Golem, Galawain and his beasts. The latter keeps us honest and awake. The other makes the tools by which we punish those who are not. I'm familiar with Abaddon. I wouldn't have been surprised if you hadn't. More gods than weeds in a field, and those are the only ones of his lifetime. They come and go, but are always here at the same time.
Abaddon used to look human. Duran's Grunts got killed, then built a new body for himself. Transformation with Margaret's help. Perhaps she needed her own blacksmith to tend the fires. If so, Abaddon serves it, Duran's frowns. He's a weapon, a tool, not a god, in my mind. Still, the people of Deerwood, the cities especially, hold him dear, so be it. Although, if the reward for hard work and craftsmanship is a body like his, I'll keep my blood and my cock and hips to thrust it with. I'm not Morgan on all questions. I suspect the answers will seed more. Hier haben wir aber nichts mehr zur Auswahl. I suspect. Salvation. When the animators try to place animal souls into children, Durance snarls. If you ever needed to prove of their trespasses, that alone speaks to it. Waitwin may have taken a god, but to put an animal inside the vessel of a child, Durance shakes his head, his face wrinkling in disgust. Animacy is madness. Worse, it took too long to see the crime of what it was. I heard of the first tales, the all-in suffering first. He chuckles ruefully, then sneers, like they always do. Animals within animals compounding the madness. I wanted to ask about religion history. Right. Keine Ahnung. Vielleicht ploppt da nochmal was ab. Dialogoption. First Fire ist dahin. Ach so, hier war Payday, aber ansonsten nix. Wäre natürlich auch schön, wenn die Festung etwas zentraler liegen würde. Da muss man ja jetzt dieses Mal hochreisen. Die hängt ja jetzt hier nicht mit zusammen, das heißt, ja. Die liegt zwar zentral geografisch, aber nicht infrastrukturmäßig. Heritage Hill. Dann gehen wir hier oben rein. Und das wird wohl möglicherweise ein härterer Kampf, aber es kann natürlich auch sein, dass es jetzt trivial wird mit dem Levelunterschied, den ich zum letzten Versuch hatte. Müssen wir gerade noch die Waffen wechseln? Ja? Your will, Watcher. If it makes you rest easier. Aye? Of course. Hey. Of course. Huh? All right then. Konnten wir uns hier drin frei bewegen? Ne. Who are you? What are you doing here?
What are these soldiers doing here? How did they manage to hear you in this tomb? Not at all. Hey. Okay. Hm? Yeah. What? Ja, oder der stellt sich zurück und dann buffen wir erstmal durch. Hey. Hey. So. Need something? Hi? Dem warten wir mal. Und bei dem ist Warten wahrscheinlich auch das Beste. Hey. Mo. Oh, eat. Hi? Jetzt können wir. Need something? Yeah. Yeah? Das wäre natürlich ideal, wenn die jetzt da rumkommt. Lava. Sieht gut aus. Grieving Your Mother. thoughts must flow deeply indeed. Einen kleinen Blind. Toughness 122. Jetzt extrem kranke Werte überall. Das Horn ist durch. Und die hat auch schon ordentlich Schaden kassiert. Yeah? Der Cast ist aber noch nicht fertig. Anscheinend. So, Need jetzt. something? Hey. Na, der kommt leider Ja. nicht dran. Der muss jetzt den angreifen. Yes? My thoughts were dulled. Need something? Mhm. Hey. Yes? Machen wir den hier. Yeah? Schön. Need something? Na, jetzt ist die Reichweite zu gering.
Ah, hier die 3 kriegen wir damit. Oh, oh, 81. Hoppla. Naja, mit der Defense, die die Gegner da haben. How may I help? How may I help? Yeah? How may I help? Okay. Das war unerwartet trivial. Speak to a Wüller. Ja. Können wir dann machen. I've dealt with a Lyra and she will no longer trouble the Crucible Knights or anyone else in Heritage Hill. I should go to Crucible Keep in the first fires and tell Willa what happened. Of course. Light, found something. Yes? Flame and sound. We'll keep to ourselves. What you ask is done. Naja. Your will, Watcher. Dann würde ich sagen, gehe ich das erstmal abgeben, bevor ich den Rest hier mache. Das war Missing Centuries. Heritage. Missing Centuries. In Walters Mausoleum, da komme ich nicht rein, weil die Tür, glaube ich, zu war. Oder irre ich mich da? Okay, anscheinend habe ich mich geirrt. Dann machen wir das hier auch noch. A little girl cowers in the back of the tomb. Her face is streaked with dirt, and even in the shadows you can tell she's far too thin. She watches you, holding her breath. What are you doing in here? She inches into the candlelight. Her clothes are little more than filthy rags now, but ripped and stained fabric looks like embroidered silk. You have to be quiet. Noise brings the hungry people. Poor child. By the look of it, she's been hiding and foraging for months. We should help her find her home, or at least catch her a proper dinner. My name is Zeta. Are you looking hiding from them too? She watches the door of the vault, her eyes wide and careful. You're Zeta? I came across some Darguls in a house. Who are the hungry people? She whispers and her eyes are round with terror. The ones outside. They don't sleep or die, but they eat. Tell me what happened to you. Her eyes take on a distant look. Her legs start to tremble. You're frightened, and you've been stuck here for too long, but try to remember what happened before. She takes a deep breath and stares at the stone floor. There was a big noise and light in the sky. Everyone thought it was a storm, but then people started waking up. After they died, I mean. She twists her shredded sleeve into knots.
Mother and father and Emilio boarded up the door, but the hungry people found our house. Her fidgeting becomes more agitated. They fought, but the hungry people always get up again. They broke through the door and mother told me to hide. And then I came here to hide, but the door got stuck and I didn't know when it would be safe outside. Where's your family? At the house. Mother told me to hide and not let anyone in. Then I heard a lot of noise, fighting and yelling, and her eyes glaze over. And then Mother told me to open the door again, but she didn't sound right. Dear Zelda, I came across some gargoyles in the house. The eyes widen. You saw Mother and Father and Emilio? How did you get away? How did you get away? I killed them. I had no choice. They never saw me. I was very quiet. Those aren't your parents anymore. Let's not worry about that right now. We should focus on getting out of here. She picks at the thumbnail. Watching you, she nods slowly. You get out of here. Is it safe? Are there hungry people out there? It's still dangerous, but the path to the main gate should be clear. Run for it. I won't let anything catch me, I promise. Safe haven. Mal gucken, ob wir da nochmal irgendwas drauf zurückkommen. Vielleicht ist das ja auch Reward genug. Light, fright, Something here calls to me. demon sound. We'll keep to ourselves. One per rest in the sentence Scarab Figurine. Ach so, war das eine auch 1 per rest? Oha, okay. Hätte ich vielleicht mal benutzen können. Adra Beetle. Wood Beetle. Aber wie kann man sich eine nette Beetle-Armee zusammenbauen? Natürlich auch massiv dem Gegner den Weg verstopfen. Nestled among the candles are the odds and ends of Patchwork Family Memorial Valiant in Lucis, a cameo ending of a woman in finery, and a turquoise necklace. Aha. Okay. Gut, jetzt gucke ich in die anderen beiden Räume auch noch mal rein. Ach nee, mit dem einen Raum, das war ja mit dieser Quest, dass man da nochmal zurückkommt. Diese verrückte Tante, die da die Menschen aufgegessen hatte, zu der musste ich dann später nochmal zurückkommen. Ich werde mal hier erstmal diese Quest noch abgeben. Ah, there, that's the nice man who helped me. And thank the Iron Arm for it. We'll get you sorted out at the keep. Knights of the Crucible, Major Positive. Defiant Spade, Major Positive. Da gehen wir jetzt auch hin.
Trappel, trappel, trappel. Rein da. Was war das eigentlich für eine Quest? Safe Haven. Wühler. Und da ist Zelda. A new serenity chill? Ja, die steht da neben dir. Your guards were charmed by the spirit of a woman named Lyra. I've gotten rid of her. Her tired eyes glow round. By the flame, you found her, my missing commander? She heaves a sigh and loses her gaze among the floor tiles. And she was calling to the watch from beyond the grave? It doesn't make sense, but nothing in that accursed district does. Accursed. What happened to the soldiers under her spell? All your knights are dead. Train them better next time. They didn't make it. I see. Nevertheless, thank you for your help. You've left me with as many questions as answers, but at least I know what happened to my troops and Commander Lyra. Please accept this token of my gratitude. Major positive, moderate positive. Is there anything else? I must attend to my duties. Farewell. Haben wir irgendwas bekommen? Dex is collected. 1000 Kupfer. Major Adventure added. Average Item. Ja, mach du mal. Vier Stunden noch. Zelda looks like she's had a bath and a few square meals. Was? Square meals? She smiles shyly. Okay. Dann mal wieder zurück zum Friedhof. Auf nach Heritage Hill. Hier steht's mit der Erfahrung. Oh, das geht aber schon jetzt verhältnismäßig schnell auf Level 9 zu. Ja, das ganze Quest abgeben hat natürlich gut was gebracht, während hier dieses Kämpfen in Old Noir nur sehr, sehr wenig gebracht hat. Ja, Old Noir, nicht Old Noir.
Okay. Wo ist die andere Wache hin? Good day to you. Farewell. I see the stench hasn't driven you away yet. Okay. Phew. Margaret's fire casts light in dark places. Also, da können wir jetzt rein. The massive stone door of the tower is sealed, and there doesn't appear to be any way to opening it. Speak the words you learned from the leaden key acolyte. You hear rumbles and clangs from hidden tumblers as the door unlocks. Okay. Continue. Das sieht mal nach einem ordentlichen Bild aus. Er hatte aber auch grafische wie nennt sich das? Post-Processing, keine Ahnung, Effekte drauf. Ja, dann werde ich hier erstmal wieder einen Schnitt machen und dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier in diesem Tower um. Bis denn!